আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের সাথে আজকে অ্যাকাউন্টিং থিওরি এই কোর্সের তোমাদের সিলেবাসের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং এটা নিয়ে আলোচনা করব। তো আলোচনার শুরুতে আমরা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক কি সেটা দেখি। Conceptual framework. The conceptual framework is a body of interrelated objectives and fundamentals. The objectives identify the goals and purposes of financial reporting, and the fundamentals are the underlying concepts that help achieve those objectives. Those concepts provide guidance in selecting transactions, events, and circumstances to be accounted for, how they should be recognized and measured, and how they should be summarized and reported. The conceptual framework হলো কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উদ্দেশ্যাবলী এবং মৌলিক বিষয়ের একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতি যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাব মান প্রণয়নে সহায়তা করে এবং আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান ও আর্থিক বিবরণীগুলোর প্রকৃতি, কার্যাবলী ও সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ করে। FASB conceptual framework helps the board in setting sound financial accounting standards and helps members of the board's constituency not only understand and apply those standards but also contribute significantly to their development. তো এটা বোর্ডকে সহায়তা করে তাদের ইন সেটিং সাউন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, তাদের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বা হিসাব মান প্রণয়নে সহায়তা করে বোর্ডকে, and helps members of the board's constituency not only understand and apply those standards but also contribute significantly to their development. Intend to help solve complex financial accounting or reporting problems by providing a set of common premise as a basis for discussion, providing precise terminology, help to ask the right questions, limiting areas of judgment and discretion, and excluding from consideration potential solutions that are in conflict with it, imposing an intellectual discipline on what historically was a subjective and ad hoc reasoning process. তো আমরা ধারণাগত কাঠামো বা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক বলতে যেটা দেখলাম যে আসলে কাঠামো বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের একটি রূপরেখা, কোনো একটি বিষয়ের উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে ওই বিষয়ের ধারণাগত কাঠামো, আর এই ধারণাগত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে একটি বিষয়ের যাবতীয় কাজ রচনা করা হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। ধারণাগত কাঠামোকে আমরা বলতে পারি সংবিধান, বা ধারণাগত কাঠামো হলো একটি সংবিধানের মতো। তো এখানে
এফএএসবি একটি কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক আছে ফর ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। দেখো, তিনটা লেভেল আছে। ফার্স্ট লেভেলে হলো অবজেক্টিভ, সেকেন্ড লেভেলে আছে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, অপরদিকে এলিমেন্টস, আর থার্ড লেভেলে আছে অ্যাজাম্পশন, প্রিন্সিপাল, কনস্ট্রেন্ট। আমরা ফার্স্ট লেভেলে বললাম যে অবজেক্টিভস আছে এবং সেকেন্ড লেভেলে আছে একদিকে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর একদিকে আছে এলিমেন্টস, আর থার্ড লেভেলে আছে রিকগনিশন অ্যান্ড মেজারমেন্ট কনসেপ্ট, শনাক্তকরণ অ্যান্ড পরিমাপকরণের ধারণাসমূহ। ফার্স্ট লেভেলে অবজেক্টিভস আছে useful in investment and credit decisions, useful in assessing future cash flows, about enterprise resource claims to resources and changes in them. তো এইখানে অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে provide information about the reporting entity which is useful to present and potential equity investors. To provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders, and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্য এখানে বলছে যে এই রিপোর্টটি কারা ব্যবহার করে, আর্থিক বিবরণীগুলো কারা ব্যবহার করে ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট, এবং কি ধরনের তথ্য তাদের প্রয়োজন হয়। তো পটেনশিয়াল অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইকুইটি ইনভেস্টরস যারা আছেন তাদের ডিসিশন নিতে এই ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং দরকার হয়। তারপর লেন্ডার্স যারা আছেন অ্যান্ড আদার ক্রেডিটর্স এবং অন্য পাওনাদার যারা আছেন তাদের ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য এই ইনফরমেশনের দরকার হয়, তাদেরকে এই ইনফরমেশন প্রোভাইড করা হয়। টু প্রোভাইড ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য রিপোর্টিং এন্টিটি দ্যাট ইজ ইউজফুল টু প্রেজেন্ট অ্যান্ড পটেনশিয়াল ইকুইটি ইনভেস্টর্স। বর্তমান এবং সম্ভাব্য ইকুইটি ইনভেস্টর্স, লেন্ডার্স অ্যান্ড আদার ক্রেডিটার্স এদেরকে ইনফরমেশন দেওয়া হয় তাদের ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য অ্যাবাউট প্রোভাইডিং রিসোর্সেস টু দ্য এন্টিটি। আচ্ছা, আমরা এই মৌলিক উদ্দেশ্যের প্রথম স্তর থেকে যে স্টেজেস অফ ফিনান্সিয়াল কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কের প্রথম স্টেজে দেখলাম যে অবজেক্টিভস অফ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং। তো এখানে কারা এই ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট ইউজ করে তাদের কথা বলা হয়েছে এবং কি ধরনের তথ্যের প্রয়োজন সেটা বলা আছে। তথ্য ব্যবহারকারীরা দের ব্যবসা এবং হিসাব বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান কীরকম সেটা বলা আছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে কী ধরনের কাঠামো প্রয়োজন তা জানা আছে। তো এই প্রশ্নগুলোর আনসার ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্য যে এই ফিনান্সিয়াল রিপোর্টের মাধ্যমে এসব তথ্য প্রেজেন্ট এবং পটেনশিয়াল ইনভেস্টর্স, লেন্ডার্স এবং অন্যান্য ক্রেডিটার্স যারা আছেন তাদের ডিসিশন নিতে সুবিধা হয়।
বিনিয়োগ ও ঋণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপকারী হয়, ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহ নির্ধারণে সহায়ক হয় এবং অর্থনৈতিক যে সম্পদগুলো আছে যেটা আমরা দেখলাম উম, যে useful in investment and credit decisions, useful in assessing future cash flows and about enterprise resources, claims to resource and changes in them. তো কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কের ফার্স্ট লেভেলে আমরা দেখলাম বেসিক অবজেক্টিভস, সেকেন্ড লেভেলে দেখলাম কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড এলিমেন্টস, তারপরে থার্ড লেভেলে আছে রিকগনিশন, মেজারমেন্ট অ্যান্ড ডিসক্লোজার কনসেপ্টস। এটা আমরা বলেছি অবজেক্টিভস। তো এবার আসো কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখি। The FASB identified the qualitative characteristics of accounting information that is distinguish better information from inferior information for decision making purpose. Qualitative characteristics of accounting information that distinguish better more useful information from লেস ইউজফুল ইনফরমেশন। এখানে ইনফেরিয়র বলা হয়েছে যেগুলো কম দরকারি, তো সেগুলো ডিসিশন মেকিং পারপাসের জন্য এই কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনকে বেটার এবং ইনফেরিয়র এগুলোতে ভাগ করেছে। তো কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে আমাদের প্রথমে হলো ফান্ডামেন্টাল কোয়ালিটিস, এর মধ্যে আছে রেলিভেন্স, তারপরে রেলিভেন্সের এরপরে আছে ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড এনহ্যান্সিং কোয়ালিটিস। ফেথফুল রেলিভেন্স ফান্ডামেন্টাল কোয়ালিটির মধ্যে রেলিভেন্ট সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এখন। টু বি রেলিভেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন মাস্ট বি কেপেবল অফ মেকিং এ ডিফারেন্স ইন এ ডিসিশন। রেলিভেন্ট হওয়ার জন্য অবশ্যই অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন কে accounting information must be capable of making a difference in decision। সিদ্ধান্ত নিতে যদি হিসাব তথ্য ভিন্নতা আনে তবে তা প্রাসঙ্গিক তথ্য। টু বি রেলিভেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন মাস্ট বি কেপেবল, অবশ্যই তার অফ মেকিং এ ডিফারেন্স ইন এ ডিসিশনে ভিন্নতা আনার কেপেবল হতে হবে। তো এই রেলিভেন্সের মধ্যে তিনটি বিষয় আছে, একটি হলো প্রেডিক্টিভ ভ্যালু, কনফার্মেটরি ভ্যালু, আর একটা হলো ম্যাটেরিয়ালিটি। প্রেডিক্টিভ ভ্যালু, financial information has predictive value if it has value as an input to predictive processes used by investors to form their own expectation about the future। ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশনের প্রেডিক্টিভ ভ্যালু আছে, ফলাবর্তন মূল্য আছে। If it has value as an input to predictive processes used by investors to form their own expectation about the future। Confirmatory value, relevant information also users confirm or correct prior expectation। কনফার্ম করতে হবে যে কারেক্ট অর প্রায়র এক্সপেকটেশন। Information is material if omitting it or misstating it could influence decision that users make on the basis of the reported financial information। Materiality, information is material if omitting or it misstating it could influence decisions
that users make on the basis of the reported financial information. এবার আসো আমরা যাই faithful representation. Faithful representation means that the number and descriptions match what really existed or happened. আর্থিক বিবরণে উত্থাপিত যে হিসাব তথ্যগুলো আছে সেটা বাস্তবতার সাথে মিল আছে কিনা সেটা দেখতে হবে, সেটা থাকতে হবে যে আর্থিক বিবরণীতেও উপস্থাপিত হিসাব তথ্য বাস্তবতার সাথে মিল থাকতে হবে। Neutrality means that a company cannot select information to favor one set of interested parties over another. মানে নিউট্রাল থাকতে হবে, কোনো একটা পক্ষর দিকে ঝুঁকলে হবে না, সব পক্ষের কাছেই সমান থাকতে হবে। Means that a company cannot select information to favor one set of interested parties over another, মানে অন্যদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একজনের ইয়েতে থাকলে চলবে না। Free from error. An information item that is free from error will be a more accurate representation of a financial item. An information item that is free from error থেকে মানে ভুল মুক্ত হতে হবে, will be more accurate representation in a financial term. আচ্ছা, যেটা আমরা বলছিলাম যে এখানে দেখো যে আজকে আমরা এই need for a conceptual framework. Conceptual framework-এর যে প্রয়োজন to develop a coherent set of standards and rules to solve new and emerging practical problems. তো এখানে আমাদের development of conceptual framework, the FASB has issued 7 statements of financial accounting concepts for business enterprise. এক নম্বরে আছে যে স্টেটমেন্টস অফ SFAC-তে হয় স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টস। ওয়ানে বলা আছে অবজেক্টিভস অফ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টিং। টুতে বলা আছে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, অ্যান্ড থ্রিতে বলা আছে এলিমেন্টস অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। 5 recognition and measurement in financial statement, elements of financial statement। 6 এ বলা আছে। 7 এ বলা আছে using cash flow information and present value in accounting measurement। 8 the objective of general purpose financial reporting and qualitative characteristics of useful financial information। তো এই কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কে যেটা 3টা লেভেলের কথা আমরা দেখলাম, একটা হলো বেসিক লেভেল, ফার্স্ট লেভেল বেসিক অবজেক্টিভ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সেকেন্ড লেভেলে আছে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেটা প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে সংযোগ করে তৃতীয় স্তরের মধ্যে। থার্ড লেভেলে হলো রিকগনিশন, মেজারমেন্ট অ্যান্ড ডিসক্লোজার কনসেপ্টস। অবজেক্টিভ সম্পর্কে আমরা বললাম যে ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন, যেটা একটা প্রতিষ্ঠানে ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন বিভিন্ন ধরনের পক্ষ থাকে, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল
পার্টিস থাকে, এদেরকে ইনফরমেশন সরবরাহ করে। পটেনশিয়াল অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইকুইটি ইনভেস্টর আছেন, তারপরে লেন্ডার্স আছেন, ঋণদাতা আছেন, এবং অন্যান্য পাওনাদার যারা আছেন তাদের মূল্যবান ডিসিশন নিতে এই ইনফরমেশনগুলো সহায়তা করে। এটা একটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। তারপরে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো যে যেই কোয়ালিটির মাধ্যমে হিসাব তথ্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযোগী করা যায়, সেগুলো হলো প্রাথমিক বা প্রাইমারি কোয়ালিটিস। যে কোয়ালিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ অ্যাকাউন্টিং দ্যাট ডিস্টিংগুইশ বেটার ইনফরমেশন ফ্রম ইনফিরিয়ার ইনফরমেশন ফর ডিসিশন মেকিং পারপাস। আমরা এই চিত্রটিতে দেখি যে কনসেপ্ট, এটাকে আমরা বললাম যে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং। তোমরা এটার সাথে আগে থেকেই পরিচিত, এটা ফার্স্ট ইয়ার থেকেই আছে। তো যেহেতু অ্যাকাউন্টিং থিওরি আমরা পড়ছি এই কোর্স, অ্যাকাউন্টিংয়ের যেসব থিওরি আছে সবই এখানে আসবে। তো দেখো যে সেকেন্ড লেভেলে, ব্রিজ বিটুইন লেভেল 1 অ্যান্ড 3, এখানে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এক পাশে, আরেক পাশে আছে এলিমেন্টস। তো কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে প্রথমে ফান্ডামেন্টাল কোয়ালিটিস, যেমন রেলিভেন্স, প্রাসঙ্গিকতা। এর মধ্যে এটাকে ভাগ করেছে প্রেডিক্টিভ ভ্যালু, কনফার্মেটরি ভ্যালু অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালিটি। তো রেলিভেন্ট কি সেটা আমরা আগে একটু দেখি। যে টু বি রেলিভেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন মাস্ট বি কেপেবল অফ মেকিং এ ডিফারেন্স ইন এ ডিসিশন। অবশ্যই এটা ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ভিন্নতা, এই এটা হতে হবে যে ডিসিশন নিতে, ভিন্ন ডিসিশন নিতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিন্নতা আনে, তা সেই ইনফরমেশনকে আমরা রেলেভেন্ট ইনফরমেশন বলবো। তারপর আসি প্রেডিক্টিভ ভ্যালু। প্রেডিক্টিভ ভ্যালু হলো বা ফলাবর্তন মূল্য, ইফ ইট হ্যাজ ভ্যালু অ্যাজ অ্যান ইনপুট টু প্রেডিক্টিভ প্রসেসেস ইউজড বাই ইনভেস্টার্স টু ফর্ম দেয়ার ওন এক্সপেকটেশন অ্যাবাউট দ্য ফিউচার। ফিউচার সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা দেয়া বা বলা। Predictive value, confirmatory value, relevant information also helps users confirm or correct prior expectation. কনফার্ম করবে অথবা কারেক্ট প্রায়র এক্সপেকটেশন কারেক্ট করবে। এরপরে হলো ম্যাটেরিয়ালিটি। Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make on the basis of the reported financial information. এরপরে আসি আমরা faithful representation. Faithful representation means the numbers and descriptions match what really existed or happened. Completeness,
Completeness means all the information that is necessary for faithful representation is provided. মানে এটা সম্পূর্ণতা, যে সকল ইনফরমেশন যেগুলো দরকার ছিল সেগুলো সবগুলোই দেয়া হয়েছে, কমপ্লিট, সম্পূর্ণতা। Neutrality, that means that the company cannot select information to favor one set of interested parties over another. অন্যদের আম, স্বার্থে, সবার স্বার্থে দেখতে হবে, কোম্পানি শুধুমাত্র একজনের স্বার্থ দেখবে না, এটাই নিউট্রালিটি। তো আমরা আজকে এই পর্যন্তই দেখব, ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আমরা বাকিগুলো দেখব। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ। তোমরা সুস্থ থাকো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন।